Welcome guys to yet another new episode of the MenHacks. Na sai tuko season 2 if you are not aware. Yes, tulianza season 1 tukamaliza. Sai tuko season 2 of MenHacks, and that's why you can see that things are a bit different than venye nilikuwa naifanya before. So right now on this episode today we are talking about things girls still don't know about men. Yani zile vitu zenye madem bado hawajajua about machali. Yet hizi ni vitu zenye machali are so much aware of them. Okay? So before I jump into the episode, my name is Gachin. Make sure subscribe because we're on a journey to 1,000 followers right now. 1,000 subscribers, I mean, on YouTube, and tunataka kufika 1,000 subscribers so that our community can continue to grow. So be part of that community by following or subscribing on this YouTube channel so that tuweze kufika hiyo 1,000 subscribers, tuweze kufika point yenye tuna build even a bigger community from there. Okay, so let's jump into the episode today. And one of the things that ladies don't know about men ama hawa realize bado is the fact that men don't like PDA. Okay, so if you are new, PDA inamaanisha public display of affection, yani ile kushikana mikono ama kukiss in public, and there's nothing wrong with that, but obviously for a guy, especially an African guy, saa zingine una feeling ni kama kushika demu yako mkono kuna venye masculinity yako ina shrink. Una get? And it's not because you are a toxic masculine, but it's because tu una feel ni kama I wish kitu basi tungeifanyia place yenye iko controlled kidogo. So unapatanga most of the times ukienda malls ama ukienda places zenye probably kuko na like a different type of crowd ama a different type of people, una realize machali wanakonga very open kushika mkono, hata kukiss, hata kupiga selfie nini, lakini anytime unatembea ati huko sijui kwa barabara, sijui kwa estate, ina depend pia ni estate gani, but anytime unatembea place too ordinary hivi, kuna venye chali hata feel poa. Una get? Kuna venye chali tu hata feel kuna venye PDAC yake. So anytime as a lady when you're getting into a relationship, please understand that si wanaume wengi wanapenda PDA. Si wanaume wengi watashinda wamekushika mkono mkitembea ama sijui nini. Most of them by the way, depending on how pretty you are, atajaribu either kukulenga in public ama kujaribu kuonesha wase by the way, udem atuko na yeye. The other thing ladies don't realize is that when you start calling a guy too much, probably umeanza tu kuongea ama ndio umeingia relationship, and then you are just there every time you are trying to call him, manzi uko tu hapo unajaribu kumpigia simu, the first thing that comes ama registers in the mind of this guy ni ati wewe ni insecure. Una get? So hata akichapa story na mabeshti wake atakuwa like manzi udem ni insecure, chike ananipigia tena. You get? So anytime you realize that unapigia uchali sana, and probably for him already hata ashakwambia yes seems you are call sana, yeye ana prefer text, always go for that text message. Unaona? Na sijui kwa nini inakuanga so difficult. I think for most ladies wanadhani wanaweza change chali ati kama alisema hapendi calls, wacha nimcall sana so that anze kupenda calls so that hata yako ananipigia simu. But unaweza find ni very difficult because not many guys wamefika point wakakuwa accustomed to ati atashinanga amekupigia simu. So anytime chali ana realize udem ananipigia simu sana ama wewe uko hapo unajaribu kumvideo call, anytime anakuambia ako job, lazima unakaanika unajaribu kuconfirm ataona wewe ni dem insecure sana. So anytime una feel manze nimemcall sana ama nimemvideo call sana, we kama dem imagine acha, because uchali anaanza kucreate hizo notions that you are just a very insecure girl. The other thing madem hawa realize about machali, chali hataki ukuje uanze kumrantia kama hauta take advice yake. You know, hakunanga kitu inakuanga frustrating kama msee anakuja na kupe shida zako, and then una come up na solutions, unamwambia enda ufanye hivi, then ukifika kesho unamuuliza by the way ulifanya kile nilikwambia, anasema zi. Una get? So anytime you are going to rant to a guy, he wants to know that akikupe advice utachukua hiyo advice. Una get? And kama hauko willing kuchukua advice yake, just tell him ama give him a disclaimer that by the way nataka kukupe story fulani na ni frustrate na sitaki advice zako. Una get? Sitaki solution, I just want you to listen. Then hapo atajua kabisa, hapo itakuwa ni kukaa chini tu na kusikiza. But anytime unamwendea and haufuati solutions zake ama hautake advice yake, imagine wachali ata feel discouraged, atakuwa na feel ni kama udema nileteanga mashida na mpe solution, but then hako ready ku change in any way. The other thing also ladies don't know about men ama you don't realize yet about men ni ati men are flats. Una get? Men are natural flats. Yani machali
idea yake ya kupatana na dem inakuanga naweza jaribu kuchekesha huyu dem, naweza jaribu kuongelesha huyu dem, acha niongeleshe huyu dem nione kenye atafanya, you get. So hata kama chali ako in a relationship, unaweza pata anytime anapatana na dem ama anapatana na dem random na ako na maboys wake, and probably maboys wake wana flirt na madem wengine, hata yatafilio need ya kuflirt na dem hata kama ako in a relationship, just because anafeel ni kama mbona nisiflirt na udem. So because men are natural flirts, tunajipatanga tu unataka tu kuchekesha udem, uone tu kama atacheka ama uone tu kama atapata joke yako. So sometimes I feel like ladies how understand that fact, and unaanza kujamia chali yako atijua amecheka na dem fulani. Kuna time fulani nilikuanga Pizza Inn, kuna dem aliniambia nimbaie, unajua by the Pizza Inn unaweza uziwa quarter ya pizza, si lazima ubuy the full one. So dem ako like juni, I think nilimwambia sina do, akaniambia si unibaie basi quarter ya pizza, hata si lazima unibaie yote. And I was like, hey, ni sawa, hata sikuwa najua kuna unaweza uziwa quarter. So tukienda hapo, manze si tumeenda tumebook, and then tumeambiwa ni aje, and then mkae chini, and then sijui unapewa ka staff fulani, mtatayarishiwa, and then utaitwa, ama hiyo staff ikibuzz utaitwa hapo uende. So mimi tuko tumekaa kwa viti. So kukaa kwa viti penye udem alikuwa amekaa, venye alisimama kuendea ama kuangalia kama iko ready, dem mwingine msupa akakuja akakaa chini. So mimi niko tu hapo hivyo. So mimi nilijua the minute udem alikaa chini nilijua hii ni drama tu inangoja ku unfold. So venye udem alikaa chini mimi niko tu hapo tu, and then niko like najaribu kulenga story, but udem mwenye amekaa chini it's like already ameniona niko na dem ameiva. So na yeye anataka kuona kama nitajaribu kumuongelesha. So kuna venye tu alikuwa anajaribu kunimove, yani ni kama kuni shrug shoulders kidogo asikie kama utalia tabonga. So mimi anytime anafanya hivyo mimi nasonga tu, najifanya hata siko huko. Juu siwezi taka udem akuje apate ati naongelesha dem mwingine. Una get? So nakumbuka hiyo time dem alikam akasimama hapo akarealize dem amekaa kwa kiti yake. Sasa sijui kama alikuwa anangoja niambie huyu dem asikae hapo, na ni zile viti za waiting, si ati ni zile viti za ati sijui mmekaa kwa meza yenu, ni zile viti za waiting mnangojea kuitwa. So mimi nimekaa hapo, manze dem alikuja kwa huo dem akamwangalia vibaya, alafu akaniangalia vibaya na akatoka nje. Na get? So sometimes I think what dem angeelewa that mimi sikuwa na the problem. Udem ni alikuja kukaa hapa, alidhani probably nataflirt na yeye, but you should understand anytime uko in public and probably you see your guy flirting ama trying kurusha macho kwa tudem fulani, imagine usimblame sana. Una get? Make a joke out of it and forget that it happened. Kitu ingine madem hawa realize, most men inakuanga, I wish my girlfriend would be more interesting in bed, in the sheets. Una get? So anytime mko mechi, imagine chali yako ana wish, I wish unaweza kama up tu na kaidia useme leo tujaribu kitu fulani. Una get? So inakangani kama sometimes, especially I think me naweza sema in the Kenyan context, it's like most ladies wanangojeanga chali ni yeye kama na ideas, chali ni yeye aseme kenye mtafanya, chali ni yeye kama na wild ideas ya kenye mtafanya in the sheets ama ile time mko mechi, but then pia chali anataka kufeel hata wewe una come up na idea, so acha tusikie wewe unataka aje. Una get? So that up feel ni kama pia wewe unajaribu kuwa interesting ama unajaribu kuwa wild in the sheets. So hiyo ni kitu moja I am sure most men wana feeling like ladies putting the effort anytime inafika ni mechi. Like ile time mengia kwa relationship na msee, this is a time to discover yourself. Anytime me decide okay sawa tutakuwa tunapiganga mechi. So anytime imefika hapo pia wewe kuwa wild kidogo, kuwa freaky kidogo, at least because unafaa ku understand kila mwanaume kama ni msee amekuwa na experience before na madem wengine, it means then probably I'm experience mechi differently na madem different. Una get? So anytime amekuja amepata sasa wewe ndio the boring one na sasa mshaingia kwa relationship pamoja, you're not doing anything to excite him, come on. The other thing that ladies have never gotten to understand ama bado hawajajua about men hate, wacha nitumie jina hate, men hate begging for mechi. Ati ile time anataka kukuwa intimate na wewe lazima akubeg, lazima akae ni kama anakuinvite over mara sijui kaa ngapi, unajaribu kumwambia ati venye uko busy. Manze this guy, and you guys probably are in a relationship ama probably kuna venye ka relationship kenyu kuna venye kameenda, and then manze anajaribu kuinvite over every time unamturn down. Imagine ukifanya enough times what's aliyeta tafuta tu option B. Una get? Because probably when you option A, lakini sasa wewe unafanya a beg every time he has to beg ati for him to be intimate with you. So I feel like ini kitu madem bado haja get to understand
that machali hate begging for that thing, and if you make them beg for that thing, imagine one day ataamka na ata cheat on you and he won't feel anything. Actually ata feel resentment flani because you've always made him beg for that thing. Una get? So hii idea ama hii notion ya kusema ati weka dem ile time yenye wewe unataka kufanya ndio yeye pia anataka kufanya, ama ndio yeye pia anafaa kufanya, na ile time yeye anataka kufanya wewe udai kuifanya. Imagine hiyo kitu inanishangi, especially if you guys are in a relationship. Kama ni kitu casual sawa, hapo unaweza ringa, lakini kama mko in a relationship, imagine ukifanya hivyo atatafuta tu plan B. Another important thing that ladies don't know about men is the fact that imagine chali yako hataki kusikia that ulikuwa unaongea na mabeshti wako about yeye. Una get? Like hatutakangi kukua the topic of any girl conversation. So anytime umekuja umemwambia, unajua tulikuwa tunakuongelelea na mabeshti wangu, tunasema ati sijui ni nini, anakuangalia zile za mbona unaniongelelea na mabeshti wako. You get? So anytime you get to a point and you feel like you need to talk about your guy to your friends, imagine just don't do utali kuna venye hata feel comfortable the fact that yani unamuongelelea kwa mabeshte wako. I know that uko in a relationship, probably hii relationship inakuexcite, but then acha kushare details mingi na wale wase wenye unaita mabeshte wako. You get? Because pia au ni wase wenye hukuja kukuharibia relationship anytime wana realize aka kadem by the way chali anamtreat poa sana. So chali hakuna chali anataka kusikia ati unataka kuja kumwambia every time ati manzi unajua tulikuwa tunakuongelea na mabeshti wangu na mabeshti wangu wanasema sijui ni nini. Imagine hakuna chali anataka hiyo story. Una get? So this is one thing that ladies don't realize. Don't talk about your boyfriend to your friends because for him he doesn't feel comfortable wase wengine wote wakijua about stories zake. The other interesting thing that ladies don't know about men is the fact that imagine machali preference yao inachangingi over time. Probably akiwa 20s alikuwa the guy mwenye anasema mimi nataka dem akona nyash, nataka dem ako thick, nataka dem sijui anakaaje. But as time progresses, probably 5 years down the line anasema sasa mimi nataka slim thick. 5 years zingine down the line anakachini anasema sasa nataka dem petite mwenye akikuja kupata mtoi ataingiza mwili ama mwili sasa itakaa ile time atapata mtoi na sasa atakuja akue slim thick. Because maboy upiga hesabu hivi, anytime ameendea dem thick ako like udem already ni thick na bado hajapata mtoi. So anaanza kupiga hesabu na udem sasa akipata mtoi si atakuwa even bigger. Una get? So anapiga hesabu heri aende dem slim thick ama aende dem petite so that by the time anakuja kupata mtoi at least kuna venye mwili yake sasa itaanza kuform after amepata mtoi, like ataanza kuingiza mwili. And I know it doesn't work out the same way for different ladies because unapata kuna dem by the bado ni petite na hata akipata mtoi, yes by the time anapata mtoi atakuwa atagrow big kidogo, but after ameshaza immediately mwili yake tena inarudi kuwa petite. So una get? But hizo ndio hesabu machali wanapiganga sana, and I don't know if ladies wanajonga hizo ndio hesabu machali upiga. Una get? So that's why utapata most men will not prefer a thick lady just because akona hiyo notion flani that dem akishaza kuna venye bado atakuwa bigger. So kama ako thick sahi, imagine akizaa. So sasa nikiwind up, the last point I'd say, the other thing that ladies don't know about men is that men are sensitive about their bodies. Una get? So usikue hapo ati umeanza kudetu chali ama probably you are having something casual and then umeanza ku make all sorts of comments about his body. Una get? Unaanza kusema wewe unanga kifua, wewe sijui unanga muscles, wewe sijui nini. Imagine men are sensitive about their body. So usiwahi tajataja. The same way chali haizi kuja kuambie we hauna flat tummy. The same way chali haizi kuja kuambie hiyo tumbo ni kubwa. Una get? And I know it happens, and I know sometimes chali anaweza ropoko aseme kitu kaa hiyo, but then pia unafaa ku understand that men are sensitive. Una get? And probably the reason why ameisema ni juu pia wewe ushaisema kitu about him. Una get? So ujue sometimes even men wanakuanga na hilo law ya tit for tat. Ukisema something about his body, he's going to say something about your body. So hiyo ni kitu moja, ukiunderstand kama dem, then utajua that kuongelelea about the man's body, unless you are saying it in a positive way,
usilete negative comments zako, because hiyo ni kitu watakuwa sensitive nayo. For me, how it happened is I was in this relationship. Na udem alikuwa ni dem hakuwa na flat tummy, so obviously alikuwa na tumbo, and because she was thick kidogo, kuna venye alikuwa na taya, okay? So because alikuwa hivyo, there is a way like anytime tunge get intimate, imagine angekuwa ananiangalia niambie uko na tumbo, I'm like, you know, sikuwa end up kumwambia pia uko na tumbo, but nilikuwa like, mbona unaniangalia mimi, ama mbona unanipe negative comments? Lakini me I'd never talk to you about that, unaget? Ama me I'd never talk about probably your tummy, unaget? But uni mse mwenye alikuwa na project to hizi vitu zote kwangu, but that was a toxic relationship. I think I will one day mention about it, but hiyo ni kitu yenye mademo wanafaa ku understand, that men are very sensitive about their bodies. Don't go there trying to say sijui mdomo yako sijui, we, you know, don't say it. Ama kama unataka kuisema, bring it out in a way that ataweza kuabsorb kenye unasema without kufeel ni kama unamcriticize. And with that, we've come to the end of this episode today. Join me on the next episode where we'll have another interesting topic. Kumbuka hapa tunaongelea about dating tips, dating advice, anything to do with the dating scene. Mimi niko hapa kukuambia all the hacks and the tricks that you need to know. And this is MenHacks, and make sure you subscribe so that tufike road to 1,000 subscribers manze. Kwa relationship tuambiane ukweli.